34ណាថ្នាក់យើង34ថ្ងៃហើយត្រូវថ្ងៃទី18ខែ9ឆ្នាំ2018ណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែកត់ចំណុចសំខាន់តាក់ទងនឹងកម្មហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គជ្រាបបន្ថែមតាមពិតអ្នកដកស្រង់ពីសភៅ The Buddha and His Teaching សភៅហ្នឹងសរសេរល្អពិស្ដារដែរតាក់ទងកម្មសង្ឃឹមថាសេវានេះនឹងល្អចា៎2ថ្ងៃ2ថ្ងៃជាប់គ្នាព្រិលរហូតណែមិនដឹងមកពីអីដែរ Okay, so this is the important message related to Kamma. There are so many other important factors that you should learn about the Kamma, and you should do research by yourself, especially if you have this book. You will also learn a lot about the Kamma, the working of the Kamma, the cause of the Kamma. Very nice, this book also, The Buddha and His Teaching, written by a Sri Lankan scholar also. This available if you ask from Taiwan. They have the free distribution around the world. Yeah, Taiwan, here. Yeah, the corporate body of the Buddha Educational Foundation. Yeah, free distribution only. Yeah, you can request on website also. You will get the book. Yeah, I usually do that to get the original book. You can do it. Yeah, on website just go to that one. Okay. In this Kamma, actually not just a simple word, but very insight, very deep meaning concerning with Kamma, because it is so much related with the mind, and the mind in Buddhism is the ultimate sense, ultimate reality, which is described in very detail in the Abhidhamma Pitaka, the book of the ultimate teachings, the supreme teaching of the Buddha. Very deep, very concise, very detailed, explained in the Abhidhamma. So in our class, I cannot focus or spend much more time on the Kamma, as we also will learn with the other topic also related to Buddhism. After Kamma, we also learn about rebirth, and then we learn about how we come into existence and how we can get away or abandon this existence, eradicate. So we still have more important topics to learn. So we just go through a little bit of this and that, okay? Short course. Okay. So to understand more in detail, you have to research by yourself, trying to find the book, and I just point out the title for you to do research by yourself. Sometimes you may read on Google, on Wikipedia. Yeah, interesting. Because in the Wikipedia also they extracted from most of the Tipitaka Buddhist canonical texts, and some of this book or other book from most popular or famous scholars, mostly are from Sri Lanka. Yeah, mostly they wrote a lot of Buddhist books, Buddhist texts like this one also. Very reliable sources from Sri Lanka, because they have the PTS, the Pali Text Society. Yeah, yeah, in Sri Lanka, very popular. Kamma is the law of moral causation. Yeah, I extract from this book. Okay. ព្រះអង្គមានសភៅហ្នឹងព្រះអង្គអាចមើលតាមនឹងបានគណៈអានបន្តិច I just read out briefly for you.
Kamma is the law of moral causation. Rebirth is its corollary. Both Kamma and rebirth are interrelated fundamental doctrines in Buddhism. These two doctrines were prevalent in India before the advent of the Buddha. Nevertheless, it was the Buddha who explained and formulated them in the completeness in which we have them today. This book, they discuss so many topics related to the Kamma. The cause of inequality, this is also related to the Kamma. Everything is not due to Kamma. នេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះព្រះអង្គអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសេរថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាមិនមែនសុទ្ធតែអាស្រ័យលើកម្មតែមួយយ៉ាងទេវាមានហេតុបច្ច័យផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីគេទាំងមហាប្រធាន24ក្នុងគម្ពីរអភិធម្មតែគម្ពីរទី7យើងច្រើនតែយកសូត្របាំងស្កូលសូត្រជុំបិណ្ឌដាពឹស្ដាហ្នឹងបើយើងអត់រៀនយើងអត់យល់ណានឹងមហាប្រធានហ្នឹងនិយាយពីបច្ច័យហើយយើងសិក្សាពីបច្ច័យហើយនៅក្នុងបដិជ្ជសមុប្បាទធម៌ក៏និយាយអំពីហេតុបច្ច័យដែរណា Everything is not due to Kamma. Although Buddhism attributes this variation of the law or to the law of Kamma as the chief cause amongst a variety, it does not, however, assert that everything is due to Kamma. The law of Kamma, important as it is only one of the 24 causal conditions, Pacaya, described in the Buddhist philosophy. Refuting the erroneous view that whatsoever will or woe or neutral feeling is experienced is all due to some previous action, Popekata Hetu, the Buddha state. Here, related to Kamma, you should also check another theory which also concerned with the thing that condition our life or our existence. The 24 causal condition. ហ្នឹងប្រធាន24នេះណាគួរទៅយកទៅសិក្សាទៅព្រះអង្គឆែកនៅក្នុង Google ក៏គេនិយាយពិស្ដារដែរជាភាសាអង់គ្លេសណាឆែកពាក្យហ្នឹងចេញហើយយើងគួរតាក់ទងនឹងធានបទកម្មណាវាស៊ីជម្រៅណាទលំទលាយធានបទនេះយើងសិក្សា3 4ថ្ងៃក៏វាមិនអស់សេចក្តីដែរអញ្ចឹងមានយកទៅ research ខ្លួនឯងណាហេតុបច្ចយោទេណាអារម្មណបច្ចយោទេឆ្នាំ24ហ្នឹងមហាប្រធានsay អង់គ្លេសសិនបឋានៈ is a Pali term បឋានៈណា and one more theory we will also study at the last of this handbook small book we study about Padicca Samuppada. នឹងបើយើងចង់យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីតកតងទៅនឹងកម្មទេណាសិក្សមហាប្រធាន4ដែលនិយាយពីហេតុបច្ច័យដែលតាក់តែងអ្វីមួយឲ្យវាកើតឡើងហើយនឹងបដិជ្ជសមុប្បាទតែបដិជ្ជសមុប្បាទយើងនឹងសិក្សានៅចុងសៀវភៅតែមហាប្រធាននេះអត់មានក្នុងសៀវភៅនោះទេខ្ញុំអង្គ research ខ្លួនឯងយើងអត់មានពេលនិយាយពិស្ដារទេ
anh đang bờ riêng là bị thóm chua bay nâng miên này nè nâng bị thóm được không chờ nó từ đây cam men trầm tại bị ấy cái thôi lo bàn cọ bàn nâng chọc ấy chờ đến nó tẹo tông đo phơi chật thì pro hay cái pro cam đấy sầm đào vô chê tần à cái này chê tần à hắn thịt cà vé cam mắng và tia mị dân ấy ok start mời từng ngọn nĩa Kamma is the law of moral causation. Cam cứ chia cho bắp này cái causation này hạt là hạt bạch trái đây nè moral causation đó việc moral dân bạch ra các bạn đấy là causation ở vây môi đại việt bần đà lại cao láng á rebirth is its corollary. You understand this word? Yeah, direct consequence or direct result. Nè, và đại sản thị ca chào cầm nát đấy cứ chi ấy cái cứ chi phal toàn nè đại cái nó dân dạy bị cắm dân cua tay này dạy bị và đại sản thị này chẳng hay ban được nông ở đây sa chạ ti muối sầm tốt được nông ở đây mẹ ti muối ăn ti muối nè đại dạy bị sầm mã tịch thể cả vô khơi tới cứ tẹt tông từ này cái understanding the Kamma and its rebirth. So whenever we talk about Kamma, rebirth is always its consequences. Where there is one, whenever one performs Kamma, one is bound to rebirth. So in order to eliminate the root of rebirth, we have to stop performing actions. And how do we stop performing action? we can still do things normally, but mind. What is most important in the concept of Kamma is Chetana, volition. Volition, that is the karmic activity, refer to the karmic activity or the conditioning factor. What condition this existence is due to one volition. Volition in this case is the most important in the sense of Kamma. Okay? Both Kamma and rebirth are interrelated. Nè, cam hay năng bậc đại sanh thị này cứ về miền tầm nẹt tầm nông khné, nè, cái này dừng dậy bị cam, dừng co mình trời phịch bị thá bậc đại sanh thị đại bị pro cam cứ chia hai để nó mày miến cầm nạt, bậc cái này dừng nơi tại phơi nơi ẩm pớ, dừng cầm pong tại đám nơi crop bụi, cam ấy bây đôi chia crop bụi để dừng vô tử bận đo nơi lời đầy chẳng, cái này dừng phơi nơi crop bụi đang hái viên đang ỏi phal, chẳng hái cái này dân dèm pi từ đây cam phal dân trời này dèm pi và đại sản thị đại vô vi chụp tẹt tông khné fundamental doctrine đại chia từ đây cái mưu lực thàn á là sầm khăn nơi trong bộ Phậtศาสนาtừ đây cam phal đó nè corollary nó vậy mà nó cứ direct consequence phal dạy này nhé nè cái này dừng dậy vì cắm và để sản thị nó cứ chịu phal rồi bắt cầm The Buddha says nè Phật Phật sầm đại thá I declare all bhikkhus that volition chetana is Kamma. Having willed, one acts by body, speech and thought. Nè, Phật Phật sầm đại thá I declare nè tật tha cốt bậc ca rồi có sầm đại nè declare nó sầm đại nhà bán bậc ca bán ô bhikkhu phải mấy tiền mình nêu bhikkhuទាំងឡាយណាប្រវជនៈណាmình nêu bhikkhuទាំងឡាយ that volition ចេតនាណាគឺជាតួកម្ម having will ដោយមានបំណងដោយមានឆន្ទៈឬក៏ចេតនាបុគ្គលបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដោយកាយដោយវាចានិងដោយចិត្តណាអញ្ចឹងកម្មនេះដែលយើងអាចចាត់ថាជាកម្មទាល់តែប្រកបព្រមដោយចេតនាបើសិនជាមិនមានចេតនាទេណាវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាកម្មទេណា
thì họ đôi giờ về chặt các ba lịch thầy đại lục pin đại lục các bạn bên đấy đó nè hay lục một dòng cầm tới cho anh sạch là slap đó là bị cậu được tay khởi như đi cồn đó nè vô từ tu pre xua thằng này cho anh nó miền chế tình á miền đằng được sạch đấy đằng bóng các bạn thầy nó mở khởi nè chân tới bọn sum đại ha vậy để về bật từ chỉ cam lo rồi cam mà cọ rồi toàn là dân miền chế tình á bớt sinh chỉ ao để vớ sạch để tạ tay tới chỉ ba cam rồi gặp có sao đằng ó nắng thì họ đôi dân bạc lan giống mình nhớ cái bạc lan tới những cá sạch vì hà cắt hà ấy dân tư là bị bọc sạch slap rồi có cân sờ màu cân pu cân ấy dân tam lấy bớt sinh dân ở miền chế tình á có viên mình được từ ba cam đấy nè so you understand so if there is no intention or volition it does not constitute as a kamma. For example, in the story of one Buddhist monk in the Buddha lifetime, he was blind. So during his meditation, walking meditation, he walked up and down and he stepped on insects. He killed so many insects, and the other monks seeing that reported to the Buddha, keep blaming why the monk killed so many living creatures like that. And the Buddha asked whether you have volition or not, whether you know or not that there are insects on the ground. And he said, I am a blind man, how can I know there is insects on the ground? And I didn't have intention to do it. So the Buddha declared these phrases that Chetanahang Kammang Vadami Bhikkave. O Bhikkhu, that volition is Kamma. So if you do not have intention to kill or to perform any bad deed, it does not constitute a bad karma. For example, in our daily life, you may drive a motor or you may drive a car, and then there might sometimes there are some flies across the mirror of your car, or maybe you drive over insects or animals on the road. So without having a harmful intention, so it does not constitute as a bad karma because out of intention. So in this case, intention or volition is very important. Okay. Okay, some lục này mới. Okay, in the working of Kamma, its most important feature is mind. Nè. Chẳng nơi trong ca bập bật rồi có từng vơ rồi bao giờ đại chặt tộc thà khai tới chia ẩm pơ rồi có chia cam bài nam mui tiền của sao lo cọ nắng nè sân than đây sầm khánh là riêng đây sầm khánh tẹt tông nâng ca bằng cát cam nó cái tẹt tông nâng chật nó dần miền chật dần biến nè cái hay nâng chật rồi bật thua nâng niềm bật thua chân chật đấy cứ sầm khánh những cái nâng này cam đấy nè by mind the world is led. Cắt sân đấy. In the working of Kamma, its most important feature is mind. All our words and deeds are colored by the mind or consciousness we experience at such particular moments. When the mind is unguarded,
bodily action is unguarded. Okay. Speech also is unguarded. Thought also is unguarded. When the mind is guarded, bodily action is guarded, speech also is guarded, and thought also is guarded.នៅក្នុងដំណើរការនៃកម្មនេះការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មនេះអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងណាពាក្យសម្ដីរបស់យើងតាមរយៈវាចាតាមរយៈទង្វើដោយកាយគឺត្រូវបានលាបពណ៌ដោយចិត្តយល់ទេលាបចិត្តហ្នឹងជាអ្នកលាបពណ៌ឲ្យយើងគិតមិនសម្ដីចេញមកវាចេញតាមចិត្តដែលគិតហ្នឹងហើយទង្វើតាមផ្លូវកាយក៏ដូចគ្នាចិត្តគិតនឹងធ្វើអីហើយបានកាយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅតាមចិត្តដែលបញ្ជាហ្នឹងណា When the mind is unguarded នៅពេលដែលចិត្តនេះมันបានសង្រួមมันបានអប់រំណាទង្វើដោយកាយក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនល្អណាគ្មានវិន័យអីចឹងទៅណា Bodily action is also unguarded speech is also unguarded វាចារបស់យើងនិយាយចេញមកក៏អត់បានសង្រួមហ្នឹងបើសិនជាចិត្តរបស់យើងវាមិនបានអប់រំមិនបានសង្រួមទេទង្វើដោយកាយក្តីទង្វើដោយវាចាក្តីចេញមកក៏អត់របៀបដែរនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងនេះបានសង្រួមដោយល្អទង្វើដោយកាយក៏សង្រួមណាវាចាក៏សង្រួមហើយគំនិតរបស់យើងក៏សង្រួមដែរណាបានលោកលើកន្លែងនេះមក by mind the world is led តែតែមិនទេណាដោយអំណាចនៃចិត្តហ្នឹងពិភពលោកទាំងមូល is led ត្រូវបានដឹកនាំត្រូវបានវិលទៅមុខចិត្តជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកមិនចឹងទេណាចិត្តតែសប្ថ្ងៃដូចថាមេដឹកនាំពិភពលោកឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកចុះគេមានឥទ្ធិពលច្រើនលើវិស័យដ៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចជាគេនឹងដឹកនាំពិភពលោកឬក៏ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពិភពលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹកនាំពិតប្រាកដក្នុងផ្លូវធម៌គឺចិត្តទេដែលដឹកនាំពិភពលោកពីព្រោះ everything is mind made mind is the forerunner mind is the leader of all states សភាវៈទាំងឡាយដែលមានក្នុងលោកនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយចិត្តទាំងអស់សូម្បីគណៈពេលដែលយើងចុតិណាផុតពីជាតិនេះមួយយើងទៅបដិសន្ធិនៅភពថ្មីអ្វីដែលកើតមុនគេគឺគេទេបដិសន្ធិណាបដិសន្ធិមានសិនណាវិជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណังណាសង្ខារហ្នឹងគឺក្របពូជកម្មដែលយើងបានសាងហើយវាតតែងឲ្យមាននៅវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណហ្នឹងគឺបដិសន្ធិវិញ្ញាណហ្នឹងណាគឺវិញ្ញាណវាមកមុនគេវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបាំងណាដល់បដិសន្ធិវិញ្ញាណមានហើយនាមរូបណានាមរូបក៏ចាប់ផ្ដើមតតែងឡើងនាមរូបបច្ចយាសលាយតនៈដល់ពេលមាននាមនិងរូបកើតហើយបានមានអាយតនៈទាំង6ណាក្នុងក្រៅយតនៈទាំង6ភ្នែកតិចច្រមុះដាតកាយរបស់យើងចិត្តហ្នឹងណាសលាយតនៈបច្ចយាផាសោអញ្ចឹងទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីទាំងអស់ឬក៏សភាវៈទាំងឡាយមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានណាមโนពពាំងកមេធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយា by mind is drawn នេះគេទាំងគូណាចិត្តហ្នឹងវាជាអ្នកគូណាជាអ្នកគូវាចង្អុលនាំណា and all men own the sovereignty of mind ណាមនុស្សទាំងអស់មិនសំដៅតែមនុស្សប្រុសណាមនុស្សទាំងអស់ឬក៏សពសត្វទាំងអស់អូននៃគេណាជាម្ចាស់នៃចិត្តរបស់ខ្លួន own the sovereignty នឹងអធិបតេយ្យភាពណាអធិបតេយ្យភាពជាធំណាយើងមានភាពជាធំនៃចិត្តហើយត្បិតតែចិត្តហ្នឹងវាដឹកនាំសភាវៈទាំងឡាយក្នុងលោកនេះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តបានអញ្ចឹងទេណា
nè dân đi sập ngay dân tràn vậy tha nhom chỉ mày đặt nòm nhom chỉ mày đặt nòm này xã công muối rồi ông cà muối rồi sừng cung muối rồi tì cái lại thả bàn là muối vấn đá để dân kết thời dân chỉ mày đặt nòm nắng đặt nông dân nắng để dân pra biệt bành nhạt thải dân á về miến chất đai chỉ nè đặt nòm dân tiệt nè vấn đá percent bao dân riêng vị thi cục rồng chất bàn sầm rách dân nâng bàn khai chỉ mà chặt này chất đòi trán nếu bây giờ dân ở bên tệ rồi viên tế dân cứ chỉ nhóm bình che rồi bỏ chất đại chất nâng chất rồi bỏ vật thôi chốn chỉ rơi cứ miên ạ với chia chỉ nẹn nòm mục rồi hai đứa nó hỏi bàn chỉ dân đòi trán rồi bàn chất nâng đặt nòm hay sự phiêu vẽ này chất thoa mà chết này chất và ông đăng hai cười cái vendering mine dân riêng hỏi vì pru hở để sanh thị đấy vì chỉ tục thì mình nè chia tệ tục ca năng vì chỉ tục hay đây ban chỉ ca chỉ tục đây xa tại dân về miền bành dịch hành hái dân miền ca và cành móm được nóng tu bành dịch hành hay ca và cành móm đằng ấy đây chiaប្រភព này sẽ cái đây tục từng sòng nếu bây giờ dân miền chỉ cầm ná thấy dân trâu từ tua squat tha dân bất chỉ miền sẽ cái đây tục tăng vì cả màu rồi đó slap nè tại mình đâu đợi trán mình sợ chỉ vô chùm đợi nắng này ăn kết thà ca nó cứ chỉ tục giờ lấy bằng vô chùm đợi nắng ấy nếu pe đầy cây card máu happy birthday to you sờ bài nè men ấy cái men ăn happy birthday nè mình na ca tục pe đầy tia rũ môi ca ban sầm rạch nè chân bị tây mình đa máu cái of osato ấy welcome to the new world we never think that having a rebirth is suffering. We only understand that a life which faced with problems and suffering is suffering, or sickness or old age is suffering, or death is suffering. But most of people, they never consider or even not understand that birth is suffering. Actually, the real cause of suffering is birth, is rebirth. And behind the rebirth there is Kamma. And behind the Kamma there is mind, intention, volition. Yes, but what is the root cause of Kamma? What is the cause of Kamma? Nah? Okay. Let me delete this. Okay, what is the cause of Kamma? What's the root cause of Kamma? Vâng. Vậy tới đây chiaប្រភពនៃកម្មដែលនាំឲ្យកើតកម្មមានអីជាបច្ច័យ Yes អវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារកម្មហ្នឹងឯងណានៅក្នុងបដិជ្ជសមុប្បាទអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារា The cause of Kamma is what? Ignorant. Avijja. Avijja nè. Associated with ignorance. Nè. នៅក្នុងអរិយសច្ចៈទី2ទុក្ខសច្ចៈ sorry សមុទយសច្ចៈប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខគឺតណ្ហាហើយដែលយើងមានតណ្ហាចេះតែជាប់ចេះតែអីដោយសារតែយើងមានអវិជ្ជា
បានជាយើងមើលសភាវៈទាំងឡាយមិនទៅតាមសភាពពិតអញ្ចឹងអវិជ្ជាហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់ជាមួយនឹងតណ្ហានេះណាតណ្ហាហ្នឹងវាជាឧបត្ថម្ភពីក្រោយទៀតណា the other root of karma evil action are conditioned by these two causes yes លើយើងរោមមុខឃើញហើយណាគេនាំឲ្យយើងធ្វើកម្មហ្នឹងចេះនៅវិលហ្នឹង as long as we keep accumulating more and more karma both bad or good rebirth keeps producing keep happening again and again so our life face suffering endlessly as long as we still perform karma this karma keeps producing rebirth and as long as we have rebirth or the five aggregate we encounter suffering endless suffering yeah associated with ignorance is it's a lie or a lie right yeah មិត្តភាពណា craving តណ្ហា you remember in the second noble truth the root cause of suffering is craving attachment yeah that is the other root of karma the other root cause yeah the other root of karma so the big root or the main root cause of karma is ignorance because we do not understanding things truly according to their nature we keep committing action we keep accumulating more and more action as long as actions or karma has been accumulated we have to keep reborn again and again over and over again in order to enjoy the fruits whether good or bad according to the karma committed because we grow the seed onto the ground so we will have to bear the fruits that we have sown this is the law of karma yeah we sow and thus we reap there is a saying I will read on the book okay evil action good action also okay here in this book but I don't want to write more I hope you understand that's why okay Cái nào tiền? Ất cho bác đi. Nè. Internet.
Every volitional action of person except those of Buddha and Arahant is called Kamma. An exception is made in their case because they are delivered from both good and evil. They have eradicated both ignorance and craving. The roots of Kamma destroyed are their germinal seeds. Selfish desire no longer grows, state Ratana Sutta. This does not mean that the Buddha and Arahants are passive. They are tirelessly active in the working for the real well-being and happiness of all. Their deeds ordinarily accepted as good or moral lack creative power as regard themselves, understanding things as they truly are. They have finally shattered their cosmic fetters, the chain of cause and effect. Okay, I'm still finding the word. Okay, we'll start with this first and then we'll end with this. By the mind, the world is led, by the mind is drawn, and all men own the sovereignty of mind. If one speaks or acts with a wicked mind, pain follows one as the will, the hoof of the drawn ox. If one speaks or acts with a pure mind, happiness follows one as the shadow that never departs. Okay? Immaterial mind conditions all karmic activities. That is sankhara or conditioning factor. Kamma does not necessarily mean past actions. It embraces both past and present deeds. Hence, in one sense, we are the result of what we were. We will be the result of what we are. In another sense, it should be added that we are not totally the result of what we were. We will not absolutely be the result of what we are. The present is no doubt the offspring of the past and is the parents of the future. But the present is not always a true index of either past or the future. So complex is the working of Kamma. For instance, a criminal today may be a saint tomorrow. A good person yesterday may be a vicious one today. It is this doctrine of Kamma that the mother teaches her child when she says, "Be good and you will be happy and we will love you. But if you are bad, you will be unhappy and we will not love you." Like attracts like, good begets good, evil begets evil. This is the law of Kamma. ធ្វើល្អបានល្អ ធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ នេះគឺជាច្បាប់កម្មផល In short, Kamma is the law of cause and effect in the ethical realm, or as some Westerners prefer to say, action influence. Okay. Action influence. Okay, let's listen the cause of Kamma now. តោះស្ដាប់ទាំងអស់ហង Okay, the cause of Kamma. Ignorance, avijja, or not knowing things as they truly are, is the chief cause of the Kamma. អញ្ចឹងអវិជ្ជាគឺជាអីគេគឺជាឫសគល់ធំបំផុតនៃកម្ម The dependent on ignorance arise karmic activity អវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារា State the Buddha in the Padajjasamuppada dependent origination. Associated with ignorance is its ally craving, tanha, the other root of Kamma. Evil actions are conditioned by these two causes. All good deeds of a willing,
normal human being, though associated with the three wholesome roots of generosity, alopa, goodwill, dosa, and knowledge, moha, nevertheless regarded as kamma because the two roots of ignorance and craving are dormant in him. You understand? Yeah, yeah. Okay, you asked about the good action. So the good action is sponsored by generosity, goodwill, and knowledge. Yeah, you know the three evil root of the mind, right? Three evil root. Just in reverse order. Three evil root. Yeah, one is greed, right? Yeah, or attachment and anger. Yeah, dosa and moha, ignorance or delusion. Okay, let's say delusion. So the wholesome side, three good root, three good. Okay, three good root or wholesome root. You just put none. Okay, just put non-greed. Okay, non-hatred, non-anger, and non-delusion. Non-delusion means wisdom or knowledge. Okay, I read again. Don't know, mình. Okay, all good deeds of willing, good deeds of normal human being who haven't attained arahantship or any stage of the noble persons, we are still noble, we are still patujana or willing, though associated with the three wholesome root. Even we do good out of these three roots, like generosity. Okay, opposite to greed is generosity, opposite to anger is goodwill, and opposite to delusion is knowledge or wisdom, are nevertheless regarded as kamma. Still kamma, even good or bad. Because what? As worldly beings, as a normal human being, the root of moha, the root of these three are still dormant in us. Even though sometimes we have good intention to do good for others, but it is still rooted or dormant with these three roots. Because we haven't totally uprooted, we haven't totally eradicated these three roots. Until we become any stage of the noble person, only then this root is step by step cut off. Yes, yeah. So the question? I mean, for example, then would it be accurate to say that when you say it's dormant, that like Present. Greed is dormant in generosity? Yes, or yes. Anger is dormant in goodwill? Yes, in the in the mental process of normal person, we still, of course, attach to something out of our goodwill. For example, even last time you asked me about like some people they do generosity, charity. Even thinking about okay, you do it out of your good intention, but it exists only at the time, and you know, because time, the working of the mind is very quick, you know, so the good intention that exists within that very moment, it doesn't last forever.
just a short period of time, and then later you may become attached to what you do. Sometimes you feel happy with what you do, and with attachment you become pleasant. So this pleasant, even though it is a sign of wholesome action, but it is still the seed of bearing fruits, the kamma, still the kamma. Even though bad or good kamma, but they are still conditioned to rebirth. Because they come from attachment. Yes, attachment. Sometimes people may do out of fame, or maybe they do it in the expectation of having a good existence in the next life. But then you said the karma is reduced. Yeah, like okay, I want to go to heaven, and then you do charity, offering this and that to others, and you always have a wish that I wish that I will ever born as a rich person in next life, next existence, or be reborn in a blissful realms like that. So in this case, so many people are attached in such kind of situation when they do charity. Okay. Okay. Basically, when we talk about the action performed by worldly beings, these three rooted are still dormant because we haven't totally eradicated these three roots. If you have completely eradicated, you are no more a normal person. You no more a worldling. You will be called as a noble person. Because the attainment of noble person, there are 4 stages. 4 stages of attainment. The attainment here implies the meaning of mental purity. As long as we develop mental cultivation or meditation or vipassana, our mind becomes purer and purer until the mind is very strongly, firmly concentrated on the object, on the wholesome karma. And then we attain some sort of enlightenment, but not a fully enlightenment like the Buddha, like Arahant. So Arahant is the fourth stage, the final stage of the attainment. First is a Sotapanna, we call the stream winner or stream entry. Sotapanna. Okay, you check and learn this more by yourself. Okay, Sotapanna. By way of pairs, we have 4 pairs. By way of individuals, we have 8 individuals. Concerning with the 4 stages, Sotapanna, Sakada, Gami, Anagami, and Arahanta. So Arahant is the last stage, who has completely uprooted or eradicated the root cause of impurities. That is 3 evil roots of the mind. Okay, so normally when we talk to the Buddha, we refer to this last stage of enlightenment. So the first stage, for example, I just give you brief information, like it eradicates wrong belief or self-belief. It eradicates, superstitious belief. We have firmly understood, or we have right understanding about the true nature of reality. When a person is attained to this stage, so a person is firmly attained the right understanding, firm right understanding. And as soon as a person develop meditation or mental development, attaining at this stage, he is said in the text, he is no longer bound to be reborn in the 4 woeful or 4 suffering worlds. When you attain to this stage. So even the first stage, Sotapanna. you will not be reborn? No, you still reborn, but not in a suffering world. Only from human being onward. Yeah. I think I used to tell you about the 31 plane of existence. Yeah. Among them, the lowest one is the 4 suffering world, the lowest. And after human being, 6 deva, and then immaterial sphere,
a material sphere and immaterial sphere in the Deva world. Altogether 31 plane of existence. A little bit deep. I think they also may not understand because some of them may not have learned yet. អញ្ចឹងយើងនិយាយត្រង់នេះជ្រៅតិចណាតកតងនឹងការសម្រេចនៅគុណធម៌ដែលមាន4ថ្នាក់ទាំងសោតារហូតដល់អរហន្តគាត់ទៅបញ្យល់គាត់តិចគាត់ដែរដឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យគាត់យកទៅ research ខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គក៏ខំ research ទៅមើលអង់គ្លេសក៏បាន search Google អត់ខ្វះទេណាអត់ទៅចេះប៉ុណ្្នឹងហើយងាយហើយណាអញ្ចឹងងាកមកវិញម៉ោងប៉ុន្មានហើយកណាឥឡូវយើងបញ្ចប់នេះតិចទៅកណាចង់និយាយចំណុចនេះព្រោះមិញគាត់ថាឥឡូវយើងមើលនេះណា evil action are conditioned by these two causes បាបកម្មឬក៏អកុសលកម្មណាដែលយើងសាង are condition ដោយសារដោយអំណាចនៃអីគេនេះមូលហេតុពីរនេះគឺដោយសារយើងមានអវិជ្ជាហើយនឹងតណ្ហាបានជាយើងចេះតែសាងអំពើបាបជាបន្តបន្ទាប់ណាមកពីយើងមានអវិជ្ជាហើយនឹងតណ្ហាណានោះគឺជាឫសគល់នៃអកុសលកម្មទាំងអស់អំពើបាបគ្រប់ប្រភេទគឺចេញមកពីអវិជ្ជាជាអ្នកឧបត្ថម្ភទាំងអស់យល់ទេទៀតហើយនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភធំណាដល់ពេលតណ្ហានេះគឺជាអ្នក cooperate ទៀតសហការឧបត្ថម្ភដោយអ្នកឧបត្ថម្ភធំគឺអវិជ្ជាដល់តែតណ្ហានោះគឺសហការឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅតែប្រព្រឹត្តនៅកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀត evil action ហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងមួយទៀតដែលមិញនិយាយអំពីកុសលកម្មវិញអំពើបុណ្យទាំងឡាយដែលបទុជនយើងនិយាយអត់និយាយរិយបុគ្គលណានិយាយតែបទុជនយើងដែលនៅមានកិលេសពេញកលៀននេះណាអំពើជាកុសលទាំងឡាយដែលបទុជនយើងបំពេញនេះទោះបីថាវាមានឫសគល់នៃអលោភៈអតោសៈអមោហៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអា3នេះវានៅតែមាននៅក្នុងសន្តាននៃបទុជនជាអនុស័យកិលេសដែលកិលេសវាដេកត្រាំសំងំនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាជាបុត្រជនគ្រាន់តែពេលដែលយើងមានចេតនាធ្វើអំពើបុណ្យហ្នឹងយើងធ្វើដោយកុសលមូលមែនប៉ុន្តែអានេះយើងអត់ទាន់បានកម្ចាត់ទាំងអស់ហ្នឹងណាមែនទេវាក្រាបតែពេលហ្នឹងយើងមានសតិរវាងទៅយើងនឹកឃើញធ្វើអំពើល្អហើយអំពើល្អដែលយើងធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃលោភៈហើយនឹងទោសៈទៀតដោយសារអីដោយសារយើងនៅមានអវិជ្ជាយល់ទេបើសិនជាយើងលេងល្ងងយើងមានបញ្ញាសមាធិរហូតហ្នឹងប្រហែលជាសម្រេចធរហើយប៉ុន្តែជារឿយយើងមិនមែនគិតត្រូវរហូតណាទេណោះត្រូវខឹងដែរហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅគិតថាខ្លួនឯងអស់ខឹងហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចំទេមិនទាន់ចំតបៅគេអត់ទាន់ចំតបៅអត់ទាន់ល្មមចំរឿងក្តៅឆេវដែរឡើយអញ្ចឹងមិនថាវាដេកសងំឯងកុំចាញ់បោកកិលេសវាដេកសងំទេបទុជនណាទៅអស់កិលេសនោះណាបើអស់កិលេសទៅអរិយបុគ្គលណាសោតាបានក៏នៅតែខឹងមែនទេណោះទៅដល់ណាគាណោះបានអស់ទោសៈណានេះគ្រាន់តែកាត់អីមិនចាំព្រះអង្គសិក្សាខ្លួនឯងទៅក្នុងអភិធម្មណាស្អាយគេណាឯសម្ាញ់ទៅមនុស្សយើងមិនអាសាររហូតណាថ្ងៃខ្លះរៀងអាសាទៅចាំមើលកញ្ចោគេធ្វើកៅថ្ងៃណាខ្ជិលស្ពឹកដេកអញ្ចឹងក្រោកទាំងអស់គ្នាមែនទេមែនទេទៀតយើងនៅមានចឹងថាបទុជនហ្នឹងកុំអាចចាញ់បោកកិលេសថាអស់កិលេសហ្នឹងសោះណាចឹងបានបញ្យល់គាត់មិញគាត់ថាហាបើធ្វើអំពើល្អហើយមិនក៏នៅមានតែរឹសនៃអកុសលអញ្ចឹងថាមកពីយើងបទុជនយើងអត់ទាន់បានរំលើងឲ្យអស់ឫសគល់ទាំងស្រុងនៃអកុសលមូលនឹងទេបើសិនជាអស់អាទាំងស្រុងហ្នឹងអរហន្តបាត់ហើយមែនទេSo you understand? I just explained them to what I have explained to you. I understood what you explained to me, but I cannot say I understood the Khmer. Yeah, not about the Khmer, but the thing that I have told you that even we perform good deed out of good intention, but as a worldly being, these three evil root of the mind still dominant, still present in our mind. That is why we are called as a Patujana or worldly being. As soon as we have completely eradicated these three evil roots of the mind, we will be called as a noble person in the Buddhist text. Noble person or the Arya mean they have exactly eradicated or uprooted these three evil roots of the mind, and their mind become totally pure. They have uprooted the root cause of being born, of
unwholesome actions. So now you understand, right? Evil actions are conditioned by these two causes, ignorance and tanha. Ignorance is the main sponsor and craving is the cooperative sponsor. Got it? Yes. Got it. So now you understand, if you want not to further accumulate karma, what do you need to remove? You have to remove the cause. That is avijja. How to remove ignorance? By developing wisdom. And how to develop wisdom? Meditation and vipassana is the way leading to insight. Is the way leading to the full realization of the nature of reality. អញ្ចឹងដើម្បីឈប់បន្តសាងសន្សំកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលវានាំតតាញឲ្យមានជាតិកំណើតភពហ្នឹងយើងត្រូវតែកំចាត់នៅឫសគល់របស់វាឫសគល់ដែលនាំឲ្យមានកម្មមានជាតិកំណើតគឺអីគេគឺអវិជ្ជាហើយនឹងតណ្ហាណាកាលណាយើងកំចាត់បងនៅឫសវាចេញហើយវាដាច់ឫសហើយដើមឈើហ្នឹងវាលែងលូតមកទៀតហើយមែនទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដាច់ឫសទៅវារលើងដាច់ឫសគល់ទៅវាលែងមានជាតិកំណើតអីតាក់តែងក៏នៅអត់មានជាតិកំណើតទៀតសេចក្តីទុក្ខក៏ចប់វាអស់ត្រឹមហ្នឹងទៀតណាហើយនេះអវិជ្ជាតែយើងកំចាត់បងអវិជ្ជាដោយវិធីណាគឺចម្រើននៅគេបញ្ញាណាអវិជ្ជាគឺជាបដិបកជាមួយនឹងបញ្ញាប្រៀបដូចជាកន្លែងងងឹតវាជាបដិបកជាមួយនឹងកន្លែងភ្លឺនៅពេលដែលពន្លឺ